ninam sama di denaro, un mercanti morto, in nessuna spiegazione plausible. Benvenuti su indizio mortali, io sono il vostro narratore stern. Scrivimi nei commenti da dove stai ascoltando, sempre un piacere conoscere, ci sai, segue, ai vostri messaggi, rendono ogni storia più viva, non vedo l'ora di leggere il tuo. Iniziamo su. Era una fredda mattina di ottobre, con una pioggerella particolarmente fastidiosa che regava ai vetri del nostro salotto al 221B di Baker Street, che trovai il mio amico, il signor Sherlock Holmes, impegnato in uno dei suoi più curiosi mattutini, la silenziosa consultazione di registri finanziari vecchi di 4 giorni. Questi insieme e un manifesto del Gazzetta Commercial della città e dell'Ovest giacevano sparsi sul tavolo della colazione in un disordine che sarebbe sembrato trasandato se non fosse stato caso chiaramente intenzionale. Hai osservato, Watson, senza alzare lo sguardo dalla pagina, come gli uomini raramente raggiungono una fortuna senza lasciare dietro di sé la impronta del difficoltà o dell'opportunità. Eppure, qui ci troviamo di fronte a un caso incontaminato di ricchezza improvvisa senza una cosa corrispondente. Spattai la palpebra attraverso la nebbia che si arricciava intorno alla finestra. Immagino che tu non stia parlando di finzione. Holmes puso il registro con un'espressione al limite del divertimento. Infatti no, un certo signor Jonas Penworthy, proprietario di una modesta ditta di spedizione, in quanto vendita è stato scoperto martedì scorso mentre in modo del tutto inspiegabile la somma di 80.000 sterline sul conto corrente della sua azienda, precedentemente in difficoltà. 80.000 sterline, esclamai non in una semplice manna. Ion viro, e proprio ti fan. Precisamente, sarebbe passato inosservato se non fosse stato trovato morto ieri mattina seduto alla sua scrivania con una penna stilografica e un segno in bianco intestato con la stessa mano la sua suicidio. Lo pensa la polizia locale, ni a nomeno che l'ispettore Gregson. Ma ha chiesto il mio parere professionale, il che si fa già capire che nutre dei dubbi. Quale motivo avrebbe un uomo di togliersi la vita proprio il giorno in cui diventa ricco? Gli occhi di Holmes brillarono. Esattamente la domanda a cui intendo rispondere in quel momento. Un basso deciso risuono alla porta ed entrò la signora Hudson, con un'espressione seria e un interesse ripreso. L'ispettore Gregson vuol parlare, signor Holmes. Ah, disse Holmes, alzandosi con la rapidità di chi ha finalmente la sua prima mossa su una scacchiera. Lo faccia entrare, per favor, signora Hudson. E Watson, vada a prendere il suo cappotto. Abbiamo un mercante morto, una fortuna senza origini e, se il mio istinto non mi inganna, un movente che non risiede nell'oro ma nella colpa. L'ispettore Gregson entrò, visibilmente turbato e macchiato di piaggia. Buongiorno, signor Holmes, datori una strana faccenda a Shoreditch, abbastanza strana, che ho pensato fosse meglio che la vedas di persona prima che Scotland Yard dichiari chiusa la questione. Holmes gli fi segno di procedere e Gregson non perse tempo. Jonas Penworthy,
un nome che solo I suoi creditori conoscevano fino alla settimana scorsa. Improvvisamente il liquido prodigo e, piuttosto generoso, in pubblico salda ai suoi debiti, comprò un cappotto nuovo al suo impiegato, organizza una cena di gala a Spitalfields martedì, giovedì mattina, eccolo il di morto, seduto, eretto, con l'aria di CCE, addormentato, nessun segno di violenza, nessun veleno ancora rilevato se aspettiamo il medico legale, niente rubato. Gregson scos la testa, nemmeno un centesimo. Enzi la cassaforte del suo ufficio era aperta, e dentro s'erano titoli al portatore per un valore di quasi metà della sua fortuna, nessun biglietto, nessun segno di latta, solo un uomo e la sua ricchezza, e nessuno che sappia da dove provengano. Holmes si voltò verso di me con un sorriso tirato. Watson, quando i morti parlano in silenzio spesso, sono ai vivi a tener la chiave. Andiamo ad ascoltar cosa ha da sussurrare Ordisce, e con questo siamo sessi ai gradini, avvolti nella nebbia di Baker Street, nel cuore di un mistero tanto ricco e stratificato quanto la fortuna. Cielo custodisc. Il taxi sferigliava sul piatter irregolari di Shoreditch High Street mentre Holmes, Gregson e io ci dirigevamo verso l'ufficio del defunto Jonas Penworthy. De un sottovelo di nebbia alleggiava basso sui tetti, sfumando ai contorni dei lampioni a gas e trasformando il traffico mattutino in sagome spettrali. Holmes sedeva proteso in avanti con la dita premuzzato, il mento, gli occhi socchiusi in una posizione di concentrazione che avevo imparato a riconoscere come ingonevolmente in a Gregson disinfine la fortuna di Penworthy e mai stata spiegata pubblicamente. Articoli di giornale suggerì tra i suoi soci se qualcosa che ne suggerisca l'origine. Niente di concreto, rispose l'espettar cupamente. Naturalmente si specula. Alcuni dicono che abbia fatto un investimento intelligente, gamma dal Congo o ferrovi argent, ma non si traccia di tali transazioni. Altri ritengono che abbia ricevuto una ridata, che se non se esista una famiglia, sono tutti chiacchiere. Holmes aggiù come se non si aspettasse altro n'abbia. Davvero, speriamo che si deradi. Con un po' di pressione il taxi si fermò davanti a uno stretto edificio di mattoni incastonato tra una tabaccheria e un banco dei pegni. Entrambi chiosi a quell'ora mattutina. Il cartello sopra recitiva Penworthy and Sons, agenti marittimi, se a nostra conoscenza non saranno mai stati figli coinvolti. Gregson tirò fuori una chiave e pochi istanti dopo entrammo in un angusto ufficio che odorava vagamente di lana umida, un'ava umida e tela serrata. Una lunga scrivania dominava la stanza, con uno scabello sistemato ordinatamente sato. Da un lato un secchio per il carbon in ottoni era ancora intatto, e un calendario da Parigi riportava ancora la data del lunedì precedente. Il silenzio nella stanza era inquietante. Holmes mise un livre, suono di interessi, e si inginocchiò accanto a un pezzo di tappeto consumato vicino alla scrivania. Watson notì qualcosa di strano nella disposizione di questa sedia. Fece un passo avanti, esaminando la posizione.
sembra la posizione perfetta per scrivere, non è vero. Per scrivere, esti, concordo, Holmes, ma non, per morire, un uomo, che soccombie, una morte improvvisa, natural o autoinflitta, raramente finis in una postura casu, non se traccia di collasso, nessuna traccia di uno spasmo finale. Questa sadia è stata messa sotto di lui dopo il fatto appur immorto seduto oltreved è stato spostato. Gregson sembrava perplesso. Non c'erano segno di movimento, Holmes, nessun segno di graffio, nessuna impronta trascinata. Infatti dis Holmes, alzandosi, il che si porta è una conclusion logica. Oh, l'uomo è morto, e sottomente, come è stato messo in scena, un evento raro in qualsiasi campo, appur qualcuno si è dato molto da fare per insanar la scena. Guardiamo poi da vicino si spansto dietro la scrivania, e pric, ai cassetti, uno con meticolosa precision, soffermandosi brevemente sul secondo dall'alto, a destra, chiuso a chiave mormorò Gregson, hai forzato qualche scomparto. No, abbiamo l'astito tutto intatto, dopo aver visto la segno e la cassaforte, non volevamo sporcher tutto prima che tu dessi un'occhiata. Holmes anew in segno di approvazione, ed estras, una lama sottel dalla tasca del capoto, con un gesto abil aziono il meccanismo e apric il cassetto. Dentro c'era una scatola federata di velluto non poreo grande di un portasigari. Sollavo il coperchio e rivelo un quadrato di lino accuratamente piegato e sotto un angolo strappato di una pergamena con una filigrana chain non riuscì a identificar con precision. Holmes esaminò prima il tessuto fazzoso, costoso, ricamato, iniziali a G curioso. Lo porse e io lo rigirai tra le mani. Il ricamo era intricato, chiaramente femminile e probabilmente di stile straniero. Che questa, continuò Holmes, e prendo la pergamena strappata e una pagina di un documento poi grande forse legale. Notate la lettera ornate e la parte di sigillo rosso qui l'angolo, il bordeaux, e brusciacchiato, e pusciacchiato, e por è stato conservato, quai perch non distruggolo completamente. Gregson si sporse in avanti, scrutando il frammento con gli occhi socchiusi. Forse una contraffazione o un ricatto. Entram la possibilità, disse Holmes, o qualcosa di completamente diverso. Quatsen cosa ni pensi mi passò. Il foglio l'ho studiato et se ben poco su cui basarsi. Ma la carta è insolitamente spessa, forse un testamento o un atto proprio casu dis Holmes. Ora considera la giusta passione. Un uomo vien trovato, morto, con un assigno, in bianco, in mano, ma uno scomparto, nascosto contiene il frammento di un documento formato in fazzoletto da donna con la iniziale di un l'assegno era scritto, di suo pugno vero. Lo pensavamo, rispose Gregson, confronteremo la firma tra un attimo. Ma se questo segno fos veramente suo e intendos, e fossa un pagamento, perch non compelter semplicemente la transazione, perch lasciarlo senza firma. Forse ha cambiato idea, azzardai appur, dis Holmes lentamente, forse non aveva affatto intenzione di compilarlo. Un assigno in bianco implica fiducia o coercizione.
Gregson emis, un fischio basso. Pensi che qualcuno lo abbia costretto a scriverlo. Penso, rispose Holmes, che ci troviamo di fronte a un uomo intrappolato in qualcosa che vi è ben oltre il suo normal ambito di attività. Si voltò verso la parete dietro la scrivania, dove una modesta libreria conteneva registri, marittimi e una singola fotografia. Holmes si avvicinò e prese la fotografia dal gancio, tenendolo rivolto verso la luce grigia della finestra. Degno di nota, paio giovani, un altro uomo, ai lineamenti più spigolosi, lo sguardo acuto, nessun nome a posto. Gregson scosse la testa. Non abbiamo trovato tracce di lui in ufficio. Holmes me lo porse. Conservalo con cura. Watson, quel volto patrib, torner a noi. Si voltò bruscamente verso la cassaforte, ancora socchiusa, come aveva detto Gregson. Dentro saranno mazzetti banconot, una basta sigillata e, curiosamente, una chiave di ferroce. Sembrava fuori posto in mezzo a tutta quella ricchezza eccellente, mormorò Holmes, prendendo la chiave e sappisandola nel palmo. Pesante, non per un cassetto, una scrivania. Questa appartiene a una serratura importante. Gregson si mosse disagio. Holmes non mi piace. Se qualcosa che non vie. Era un uomo tranquillo, viveva da solo, non abbiamo trovato nemici. Perché qualcuno dovrebbe arrivare a tanto per spacciare una morte per natural o per suicidio, se non per evitare di essere indagato. Perché, rispose Holmes, un esame più approfondito rivelerebbe qualcosa di peggio, di un omicidio. Girò sui tocchi. Dobbiamo scoprire cia, coia, determinare l'origine di questa chiave e rintracciare il frammento della pergamena. Ma prima dobbiamo parlare con l'ultimo uomo che CSA abbia visto Jonas Penworthy vivo e ci sarebbe. Cheesy Holmes guardò oltre la sua spalla con l'accento di un sorriso. Il suo impiegato, l'alagio dell'impiegato, come sia informò Gregson, si trovava a soli 10 minuti a piedi dall'ufficio di Penworthy, una modesta casa a schiera a Spitalfields, con una veranda inclinata e un gatto rannicchiato alla finestra, che osservava la piaggerella con l'aria scontenta di una creatura da tempo rassegnata al clima capriccioso di Londra. Il nome dell'impiegato era Mr. Bernard Tyler, un giovane di circa 20 anni, da poco assunto da Penworthy e a detta di tutti, dedito al suo lavoro. Aprì la porta prontamente, con il colletto leggermente storto e gli occhi cerchiati dal rosa di una notte dopo aver riconosciuto Gregson e aver notato l'inconfondibile portamento di Holmes, si fis di part e si fis sino di Andrea. Prego, entre. Oggi ha parlato con l'ispettore Gregson, ma dirò tutto quello che posso per aiutarvi. Il signor Penworthy è stato buono con me. Holmes lanzò al giovane un'occhiata rapida ma penetrante. E da quanto tempo era al suo servizio, signor Tyler? Quasi 9 mesi. Provenivo da uno studio più grande vicino al porto, ma il signor Penworthy mi offec orari più fissi e in piccolo. Aumento l'ufficio era tranquillo, più per la contabilità, che per i rapporti diretti con mi piace il signor Penworthy era un uomo di segreti,
Tyler Isito, io nan andri casu lontano, era riservato, certo, viveva da solo, parlava poco del suo passato, ma non ho mai sospettato nulla di sconveniente. Holmes si muoveva attraverso lo stretto salotto con passi decisi. Il suo sguardo indugiava sola mensola del cammino, sol tappeto consumato, sola tazza da tè vuota su un piccolo vassoio accanto e un volume di mezzo letto il cotos di condotta del commerciante voltandosi di colpo cheese quando è stata l'ultima volta che hai visto vivo il tuo datore di lavoro. Mercredì sera di Tyler. Siamo rimasti fino a tardi a riconciliare I registri contabili. Sembrava preoccupato, non esattamente ansioso, ma tot pensieroso. Mi ha mandato a casa verso l'auto, ha detto che aveva del letter da scrivere. Ha detto che avrebbe ricevuto degli ospiti, no, ma sarà una cosa clavosi di Tyler si spense. Gli occhi di Holmes si fecero, poi penetranti esti. Tyler eros legorment, non dovrei dirlo chi solo che, mentre uscivo, mi è sembrato di veder qualcuno d'altra parte della strada, una donna. Era alta, con un lungo mantello, impedissato il lampione di fronte all'ufficio. Non si è mossa, lo solo intervista il signor Penworthy. La ha vista non credo, ma quando mi sono voltato, per guarda di nuovo, era sparita. Holmes Milancio, una chiata fugus, un fantasma nella nebbia, Watson, o un testimone travestito. Si rivels di nuovo a Tyler. Il tuo datore di lavoro ha ricevuto corrispondenza recente di cui eri a conoscenza. Letter consignate ospedite. Tyler e nu. Sit la settimana scorsa ha ricevuto du bust. Entram con un sigillo di serralacca rossa con un segno curioso. Una corona sopra, una mano aperta. Non ne ha parlato, ma ne ha bruciata, una poco dopo averla letta. Ho visto I bordi bruci nel cammino. Holmes sorrise stabilmente. E il secondo. Tyler scos la testa. E scomparso. Immagino che l'abbia archiviato, ma non l'ho poi visto. Holmes estras la pergamena strappata dal capoto. Assomiglia al tipo di carta usato in quel letter. Tyler si sporse e lo studio. Sis, signore, isottamente, stesso spessor, il sigillo ... sembra giusto. Excellentiat his Holmes. Ora mi dica, il signor Penworthy ha menzionato una donna con le inizia e. Tyler spat la palpebre. Ah. Benissimo, un'ultima domanda. C'è stato qualcosa di particolare nel comportamento finanziario del signor Penworthy negli ultimi mesi? Se sono stati depositi o prelievi che la sono sembrati insoliti l'impiegato e sito di nuovo. C'è stata una transazione che mi ha lasciato perplesso, un prelievo di quasi 1.200 sterline in contanti settimane. Ha detto che era per saldea, un debito per soldi, un debito volta che ha chiesto che I soldi fossero preparati in anticipo, e ha insistito per prenderli. Lui stesso non ho mai visto alcuna registrazione di dove siano andati. Holmes si voltò, il suo interesse chiaramente curioso. Signor Tyler, lei è stato di grandissimo aiuto se dovesse venire in mente qualcos'altro, anche di poco conto.
la prego di mandar un massaggio a Baker Street. Ogni filo potrebbe rivelarsi un punto fermo nel disegno finale. Mentre tornavamo indietro nella piaggerella sempre piovita, Holmes rimase in silenzio per diversi passi. Gregson, chiaramente impaziente per il silenzio, chiese infine: "Allora, cosa ne pensi, Holmes?" Holmes inspirò lentamente, con gli occhi fissi sui ciottoli sibilosi davanti a sé. Ne deduco che il signor Jonas Penworthy fu sottoposto a una notevole pressione, forse persino a una raccolta, si è ritrovato in possesso di un patrimonio improvviso e irreparabile, ha ricevuto letter minacciosa, ne ha bruciata almeno una, e ha prelevato una considerevole somma di denaro, contante di cui non è mai stato reso conto. Una donna è stata vista sorvegliare il suo ufficio la notte prima della sua morte. Queste non sono le azioni di un uomo che si prepara a festeggiare, sono la manovra di qualcuno che cerca di ritardare qualcosa di inevitabile. Gregson aggrottò la fronte. "Allora, pensi, sia stato penso", disse Holmes, "che dobbiamo ancora stabilire se il signor Penworthy sia stato vittima di un omicidio o semplicemente un suo addetto alle scene." Poi si fermò, prendendo dalla tasca del cappotto la passante chiave di ferro che avevamo recuperato prima. Girandola lentamente tra le dita mormorò: "Questo è il prossimo passo. Dobbiamo capire cosa potrebbe essere il cavo di una banca. Cisi, forse, ma più probabilmente qualcosa di più antico. Gear, un ball, forse un lucchetto. Non è il tipo di chiavi fatta per agiti moderni. Guarda l'usura, lungo ai denti. È stata usata, ma poco frequentemente. E nota il design, ornato, ma con un peso utilitaristico. Apparteneva a qualcosa di nascosto, qualcosa di protetto per ragioni che andavano oltre il furto. Un segreto, Watson, un segreto di sostanza in quel momento. Un ragazzo con un berretto rattoppato, streccio, attraverso la nebbia, imes un biglietto piegato nella mano di Holmes. "Messaggio per il signor Holmes, arrivato urgentemente da Scotland Yard." Holmes la prac, e mentre ai suoi occhi scorrevano il foglio, la sua espressione cambiò. "Che cosas ho chiesto? Mi ha consegnato il biglietto, Holmes. Il rapporto dell'autopsia è stato restituito da Penworthy. Nessun segno di avvelenamento. Cosa del decesso incerta, ma segno di pressione riscontrati alla base del cranio. Possible trauma da corpo contundente nascosto dalla posizione. Nessuna traccia di collisione. Inoltre il campione di grafia non corrisponde alla forma della segno. La stradum rimis la chiave in tasca, quindi la tenda si alza di un altro centimetro. Il nostro mercante non è morto per mano sua. E la segno, che avrebbe dovuto suggerire un'intenzione, non è stato nemmeno fermato da lui. Allora qualcuno la ha falsificato, isato e ha messo in scena il suo corpo per ingannarci. La domanda diventa: perch lasciare intatta la fortuna? Gregson sembrava a disagio, quindi abbiamo a che fare con un assassino che vuol che noi pensare Penworthy, che morto serenamente, eppure dis Holmes capamente, uno che sapeva che la verità sarebbe venuta a galla ilaha, accolta con favor. Rimanemo el di per un atto mossato la piaga battente, tutti quanti a considerare in silenzio la imp di qualche parte. Una donna con la
inizialia.g. Niva part della risposta, da qualche part, una chiave, di farò, o tendava di svelare, un segreto, satola, respeto, satolari spettable, fortuna, di Jonas, Penworthy, Holmes, si volto di colpo, al registro di Londra Watson. Se di mezzo an forzier an testamento o an atto la sua registrazione patrib rimoner, sepolta nella burocrazia, ma non per molto che consio siamo inoltrati nel cuore torbido della città, seguendo l'ombra di un uomo la cui ricchezza era misteriosa, quanto la sua morte e ai cui segreti, a quanto parava, stavano appena iniziando a parlare. Registro di Londra, ospitato in un edificio in arenaria nei pressi di Chancery Lane, emanava un silenzio solenne che Holmes trovava sempre lì per lui. Gli archivi polverosi e la meticolosità burocratica non erano ostacoli. Ben scaffali, ben organizzati, di verità latente, in paziente attesa di essere decifrati. Arrivamo, poco dopo mezzogiorno, quando gli impiegati, rinvigoriti dai pasti di mezzogiorno, erano legarmente paio ricettaviali riccius, che minacciavano di protrarsi oltre il dovuto. Holmes, con la consueta parsimonia, si avvicinò all'alto bancone e si rivels all'impiegato con un incino a metà tra cortesia e impazienza. Ho bisogno di accedere ai registri immobiliari e ai dati registrati in magazzino di un certo Jonas Penworthy, data di nascita sconosciuta, deceduto questa settimana. L'impiegato, un uomo con gli occhiali, una macchia di inchiostro sul polsino sinistro, o grotto la fronte. Il rappresentante legale della tenuta, signore. Holmes fece un sorriso che non era ni una conferma ni una smentita. Sto svolgendo un'indagine per conto di Scotland Yard. L'Inspector Lestrade fornirà verifiche se quel nome e il tono preciso con cui fu pronunciato funzionano come un passepartout. L'impiegato spatla palpebra, fece un cenno di assenso e scomparve di una porta lateral. Nel giro di pochi minuti tornò con una pila di vecchi volumi rilegati che li depositò su un tavolo da lettera el di vicino. Penworthy aveva pochi beni ufficiali, ha detto. Una proprietà registrata a suo nome, un piccolo cottage nel Surrey, venduto da tempo, e un singolare atto di deposito per un cavo privato affittato con un accordo separato tramite il Merchant and Tradesman's Safety Trust, cavo sicuri per lo poi per clienti come Holmes si avvento su questo hai il registro del chiavi. Che tipo di meccanismo di blocco è stato utilizzato l'uomo a new sfoglio un sottovolume RST Cassafortien B17 Cusura in ferro meccanismo a quattro leve vecchio style corrisponde questa impronta porsa Holmes un peso di carta da lucido con il contorno della chiave organale. Holmes lo confronto con quello trovato sulla scrivania di Penworthy ed emis un legaro grugnito di soddisfazione. Siamo disalzandosi. Watson, dobbiamo far visita al Merchant and Tradesman's Safety Trust. Partimmo puntualmente e nel tardo pomeriggio ci trovamo di fronte un edificio dall'aspetto severo nei pressi di Ludgate Hill, una fortezza in miniatura con muri in pietra onerita, nessuna finestra e ai piani inferiori
e una targa casu modesta che un passante distratto avrebbe potuto facilmente non notarla. Holmes presentò la chiave e una lettera falsa di Gregson l'aveva redatta lui stesso quella mattina, prevedendo un momento simile. E dopo un breve scambio di battute, su una scala, a chiocciola fino a un corrado, io ancorato, io sotterraneo, fiancheggiato, da port di ferro, numerate, il cavo B17 si trovava, in fondo il direttor inserb una leva, principal in una fessura secondaria, accanto alla porta, permettendo a Holmes di usare la chiave vera e propria. Con un profondo gemito ai catenacci si ritrasero e la porta si spalancò. In una stanza stretta, scarsamente illuminata da una singola lampada a gas, e al centro c'era un bo da viaggio, usato del tipo usato dagli uomini d'affari una generazione prima, non ricava alcun segno, nessun monogramma, nessun timbro, nessun etichetta. Holmes sollevò il chiavestello. All'interno c'erano diversi fagotti di tela serrata accuratamente avvolti, una busta sigillata e un piccolo diario con copertina rigida. Holmes esaminò per primo i pacchi creatostri, mormorò e prendon uno, transazione, private, pagamenti, trasferimenti magari, la maggior parte non sono diretti o provenienti da Penworthy in persona. Sono per un nome che non ho ancora visto in questa vicenda, Ambrose Galliard. Mi sporsi Galliard, un nome di origini francesi Watson, forse belga o svizzero, ma certamente non comune tra gli spedizionieri inglesi. Holmes sfogliò la voce con rapida efficienza e qui lo stesso sigillo rosso che abbiamo già visto, la mano aperta e la corona. Questo era il simbolo di Galliard, non un'azienda, non uno stemma di casa, un marchio privato. Ha pagato Penworthy, in quantità irregolari, oltre 2 anni. Per quello, Holmes indicò la annotazione, servizi di deposito, movimentazione, tutto sospettosamente vago. Si avvicinò alla busta, era senza indirizzo e sigillata, con serralacca, la aprì all'interno. C'era una sola lettera scritta con una calligrafia delicata e inclinata. Diceva Giona hai avuto abbastanza tempo, il registro non è tutto gli altri cominciano a sospitare, lo ritirerò entro la fine della settimana, non cerchiar di spriar, andreb mail per entrabian. Holmes lo les ad alta voce, poi lo tenge in contraluz. La stessa mano della ferma sulla segno, il falso, la A dev'esser, la nostra, misteriosaa, g.eppure.nen, se non si, ancora dietro una singola, iniziale, apric il diario per ultimo, era scritto in una calligrafia, stretta, e sembrava, il diario privato di Penworthy. 3, luglio, ho ricevuto il secondo pagamento, Galliard insiste sulla discrezione, non faccio domande, il carico è in deposito, 14 settembre oggi, è venuta, una donna mi ha chiesto di Galliard, i suoi occhi erano come vetro, freddi ma osservavano tutto, ha parlato poco, ma ha lasciato un nome, Orelli, sapeva cosa avevo conservato, 21 novembre. Opora, l'uomo di Bruges sta di nuovo sorvegliando il negozio, credo che intendano prender il libro mastro e portarmi via O'Reilly Galliard, mormorò Holmes, e quali
carico nascondeva, sisi Holmes. Volto pagina. Il suo viso si oscurò. 5 gennaio. Il carico, appio purificato, pressato in mattoni, camuffato da spazia di Giava. Dovevo tenerlo finch Galliard non avesse organizzato la spedizione. Elway immagazzino nel magazzino. 9b con un manifesto falso 8 febbraio. Orelli tornata. Ha minacciato di smasher armi se non la avessi consegnato il registro. Ho rifiutato. I saldi continuano ad arrivare, ma temo che Oraziano, Ginzaglio, non hanno bisogno di me. Hanno solo bisogno del silenzio. Ispirai lentamente, faceva parte di un'operazione di contrabbando. Holmes knew. Ha tentato di liberarsi. Troppo tardi. L'assegno falso non era una transazione, era un aggetto di scena. Voleva insinuare un suicidio, senza rivelar il vero movente. Caius, il libro, lo rimise nel bol viene, Watson. Dobbiamo parlar con Lestrade. Orelli Galliard, non paio, un nome. Una sospettata pericolosa ustimo, dol cavot lastiando, ai suoi segreti, nell'oscurata ammuffita. Quando spucamo in strada, la nebbia del primo pomeriggio si avvolgiva, in bas spirali intorno, e ai nostri piedi, il rumor del ruote del carrozzi cigava come un avvertimento contro il micido. Dissi a bassa voce cosa sperassi di guadagnare Orelli falsificando quell'assegno. Lo sguardo di Holmes era distante, calcolator sperava di guadagnare tempo, di oscurare il legame tra Penworthy e la rete di contrabbando, ma poi di questo forse temeva che qualcosa, che lui conserva qualcosa, di paio di semplici registri, sarebbe venuto alla luce. Prendimo un taxi e viaggiamo in silenzio. Quando arrivamo a Baker Street, Holmes si sporse verso di me. Non abbiamo ancora finito, Watson. Domani visiteremo il magazzino 9 Bites. Mi aspetto di trovare l'ultimo peso rimasto del carico fatale di Jonas Penworthy e di qualche parte nella foschia londonese illuminata a gas. Orelli Galliard, fredda, intelligent e ora ali stret, avrebbe saputo che il suo segreto si stava svelando filo dopo filo la mattina era limpida malaria. Portava con sé il fresco presagio dell'inverno, mentre lo stivamo Baker Street alle 7:30. Holmes, mai casus sveglio, come quando era sul trace della corruzione era insolutamente vivace. Aveva trascorso gran parte della sera precedente a raccogliere appunti dal diario di Penworthy, a confrontare indirizzi e date di spedizioni e a inviare un telegramma a Lestrade per richiedere più un mandato di accesso al magazzino 9B. Troppi investigatori in segono, gli uomini, Watson. Osservo mentre passavamo sotto la pallida luz mattutina di Oxford Circus. Ai più accorti in segono ai documenti. Le trace cortesi non mentono, si limitano a sussurrare. Il quartier dei magazzini incombeva sulla periferia industriale di Shoreditch, tutto mattoni e travi di ferro striati di filiggini, con file di edifici indistinguibili l'uno d'altro all'occhio. Holmes, tuttavia, si muoveva con sicurezza, guidandoci attraverso uno stretto passaggio tra gli edifici, fino a raggiungere una casa strettora con il numero 9 nella Venice. Valladita, Lestrade si aspettava sulla porta, con un mandato in mano e un agente di polizia appostato discretamente
el di vicino, Holmes, dis per salutarci sparo, che staiat ancora insegendo fantasmi, ne registri e ne baulidei morti. Difficilmente, respos Holmes, accettando il mandato, oggi troviamo il nostro fantasma, non nella pergamena, ma proprio dietro questa porta la strada tiro fuori la chiave del magazzino, ottenuta tramite ai registri comunali, e insieme entramo, l'aria all'interno era stanca, e impregnata di sale, e spesi, la casaranno impolite in file irregolari, ognuna con la destinazione scritta, a stencil, Singapore, Cairo, Rio de Janeiro vicino, all'ingresso s'era la scrivania di un impiegato addetto all'espedizione, coperta di polvere e disseminata di manifesti di carico non fermati. Holmes ispazionò l'interno senza dire una parola, poi percorse a grandi passi uno dei corridoi tra la casa, sfiorando leggermente ai lati con la dita questi segni borboto dai spesidi. Ma la casa sono troppo grandi per il pepe o la cannella normale, Watson, questa. Si fermò davanti a una casa contrassegnatescentir di chiodi di garofano, manis l'indoriso oscarato dell'inchiostro savato. Holmes si accovaccio ed esaminò i chiodi pioti recente piantati con deliberata precision, e per l'ordino origente con un pied di porco e in piccolo grugnito, il coperchio ven via all'interno, avvolti in tela di giutta e sigillati, con la ciro, serrano, blocchi, simili, e mattoni impilati in doppi strati. Holmes tirò fuori un coltello, dal capoto e ne tagliò uno an odore acre e chimico, si diffuse all'istante, casu pungente da bruciare gli archi. La strada indietreggiò, santo cielo, che cosas. Appio rispose Holmes capamente, pressato e computato per facilitarne la spedizione e elevata purezza, e questa casa e solo la prima, la strada impreco tra sé e sé, casu penworthier nastant qualcosa esti, ma poi di questo nascondava qualcosa di casu prezioso da valer la pena usidir. Holmes si moveva rapidamente tra la file, ispezionando la casa e contrasignando che corrispondevano per dimensioni, odore o numero di spedizione. In meno di 15 minuti aveva identificato o meno 8 container simili, abbastanza per mantenere un'operazione di contrabbando ben finanziata per anni. La strada si grattò il mento, e credi a questa Aurelie Galliard, e lei a capo di tutto. Lo sguardo di Holmes si fece più acuto, credo che ora lo sia. Penworthy era il suo punto debole, aveva precedenti segreti e non voleva più esser complice. Ucciderlo serviva ad scopi por fine al suo silenzio e metter in dubbio la tempistica del crimine. Dopotutto, e molto meno probabile, c'è un suicidio inneschi ogni illusione alla dogana. In quel momento, la gente rimasto sala porta entrò, togliendosi il berretto. Chiedo scusa, signori, se una giovane donna qui fuori, dice di chiamarsi signorina Aurelie Galliard, vuol parlar con il signor Holmes, dia sola. Siamo bloccati tutti, le strade socchiuse, gli occhi. Piuttosto comodo non e convenient, mormorò Holmes. Si rivolse al poliziotto, portala dentro, pochi istante dopo, entrò una donna alta ed elegante, avvolta in un cappotto da viaggio color oliva scuro con i capelli castano, ramato raccolti con precision militare. I suoi occhi di un verde pallido si posarono su Holmes con incrollabile chiarezza. Signor Holmes, dis
con voci suadente come uno sherry invecchiato, stava facendo del indagini. Esti certo, respose Holmes, e tu mi hai osservato, anche the bowl, sorriso, la sfioro, la labbra. Bisogna tenersi. Informati Holmes, indicò la casa, aperta a conto, a noi. Immagino, che la riconosciet, vero, esti, immagino che tu abbia letto il diario, esti, certo, ti dipinge, come un ricattatore, un cospiratore e infine un assassino. E por eccomi, quidis imperturbabil, perch, sospetto, che patrimo, ragiangir, anintesa, la strad si, iritse, sato incista, per l'omicidio, di Jonas Penworthy, si volto verso, di Louis Kahn, un guiso di disprezzo, Penworthy, e morto per un morige alla base del cranio, esti ma non traveret alcuna prova che io abbia inferto il colpo, ni la mie mani erano su quell'assegno falso. Holmes, fis un passo avanti, con gli occhi scintillanti, allora perch vanari qui, perch non scappar hai avuto tempo, e sito solo, per un seconda, e Holmes ni non sei venuto qui per riabilitar il tuo nome. Sei venuto perch manca qualcosa che avrebbe dovuto esser in quella cassaforte. La sua colma cominciò e vacillar il registro. Il sorriso di Holmes era freddo e tagliente e non si galiad, non il libro mastro. Quello era già stato. Lei venuta qui perch Penworthy teneva qualcosa di pericoloso, la sua espressione si irrigidì, la sua temi azzardare, onipotesi, continuò Holmes. Documenti nomi, non di fornitori, ma di acquirenti, uomini, pari politici, banchieri persone, la cui reputazione non sopravviverebbe all'associazione con una rete di contrabbando. La sua mascella si irrigidì. Credo che Penworthy intenda tradirti se le cose fossero andate diversamente, ma aveva bisogno di una leva finanziaria, di una di qualcosa che non si potesse distrugger. Sono venuta a riprendermi s'io che era mio disinfinente paio. Holmes la osservò a lungo, poi si rivolse all'estrad Aristatela. L'estrad si fis avanti con la moneta, con qualiac falsificazione, favoreggiamento del contrabbando, intralcio alla giustizia, e entro la fine della settimana, a sera dire, omicidio, orili non si divincolo, lassù mahani si tessero, lis e dices, com keldi una ballerina, che termina uno spettacolo, l'estrad, la lego ai polsi. Non dimostrerai mai che Alejo colpito sia Holmesen, clino force no, ma non niho bisogno, si fis, da partmentra la condesavano, fuori. Una volta, usata, Holmes torno, alla casa e a lungo, la mano, dietro, la fodera, di, tila, con un legero straton, istras, un sacchetto, di, tila serata, pigato, sigalato con serolaca, e legato con spago, cosas quello, hoquisto. Holmes slego lo spago e aprec la borsa, all'interno saranno 4 lettere, ciascuna, indirizzata e un personaggio diverso di notevole prestigio tra cui un membro del Parlamento in carica. Ognuna era scritta con la calligrafia precisa e obliqua di Penworthy e riportava in dettaglio spedizione, date e importi del transazione, l'estrad, emis un fischio basso, lui rassicuratio, Holmes anew, conosceva il gioco, solo che si ha giocato troppo a lungo. Mentre tornavamo alla luce del giorno di Londra, Holmes infilò la lettera nel cappotto e finita hoquisto,
Holmes scos la testa, non ancora siai, sono ancora, del Mahoney da scoprire Watson. O'Reilly Galliard era solo l'inizio, ma è stata lei orchestra l'omicidio. Forse l'ha stato ordinato di farlo. Prendemo un taxi e, mentre percorrivamo la rumorosa strada della città, Holmes sprofondo in un silenzio pensiero fortuna. La segno falso, il finto suicidio, ognuno di essi era una masciora, ma sato di essi sì era diffusa una vera e propria corruzione che aveva contagiato uomini ricchi e la morte di Jonas Penworthy non era stata la fine della storia, era solo l'atto di apertura. Dat il nostro ritorno in Baker Street non fu accolto da una quieta riflessione, ma da un crescente senso di silenzio. Holmes era posseduto da quella singolare energia che lo sopravvisa ogni volta che, ai fili di una valigia, un tempo annodati e senza direzione, cominciavano finalmente a formare un intreccio corrente. Parlo poco durante il viaggio di ritorno dal magazzino, con gli occhi fissi su un orizzonte lontano che solo lui poteva vedere. Ma una volta entrato nel nostro stanza, camminava avanti e indietro con la stessa metodica intensità che impiegava per il suo violino o ai suoi esperimenti chimici. Lo osservavo dalla mia poltrona, sorseggiando una modesta tazza di tè che si era ormai raffreddata da tempo. Holmes azzardai dito che O'Reilly Galliard potrebbe non aver agito da sola, ma aveva un movente l'accesso e ai mezzi. Holmes smise di camminare avanti e indietro e si voltò verso di me. Aveva tutto questo ma quello che la mancava era la temerarietà di un'assassina. La signorina Galad e spaventata, Watson e precisa, riduce al silenzio con la lever e la segretezza, non con la violenza. La morte di Penworthy è stata chaotica gaffa, persino il colpo alla nuca, la posizione insensata, la segno, tutto studiato per trarre in inganno, ma non da una persona con la sua natura metacolosa, e allora questo o che dobbiamo determina e in fretta, perché se qualcun altro ha sferato quel colpo, allora è ancora in libertà, e ora se che stiamo avvicinando, si volto verso la scrivania, e inizio a esaminare la lettera che avevamo trovato nella borsa di tela serata dietro l'oppio di contrabbando. 4 nomi, 4 uomini potenti, ne picchietto uno in particolare, con il dito largo Nathaniel Dorrance, G.C., presidente dell'East Africa Shipping Consortium. Faceva parte del comitato per la supervision del commercio marittimo, avuto ai mezzi per far passare il contrabbando attraverso la dogana senza e sarà notato l'influenza necessaria per sopprimere qualsiasi incista era direttamente collegato a Penworthy. Holmes apprec una delle lettere, secondo questa, Penworthy ha registrato un pagamento di 4.000 sterline dalla holding di Dorrance classificato come agevolazione logistica. Questo da solo non lo condannerebbe, ma unito al contrabbando e ai manifesti di pagamento in codus è sufficient a giustificare ulteriori indagini e gli altri Sir Thomas Elworthy, Banchier, il reverendo Charles Willoughby, persino un ecclesiastico, e il colonnello Godfrey Heston
Resentiment in pensioni dal ministero degli esteri tutti uomini di spicco e con un interessi personal nel profitto silenzioso ma c'è dire di Gallia se non è stata le usidir penworthy perch falsificar la segno per ritardare la indagini der l'illusion di un suicidio scoraggiar la domandi ma ha spagliato la crediva che la polizia non mi avrebbe consultato. Holmes, sì, mossa rapidamente, indossando cappotto e guante. Viene Watson. Dobbiamo far visita a Lord Dorrance prima che scopra quanto sappiamo. Vorrei parlargli mentre lo shock dell'arresto di Galliard gli risuona ancora nell'orecchi. Partimo subito e ci dirigimo a Mayfair dove la residenza di Lord Dorrance sorgeva in mezzo a una fila di dignitos residens che si affacciavano su una piazza privata con giardino. Era una residenza di silenziosa ricchezza sobria, sacra e tenuta in modo impeccabile. Fummo ricevuti da un cameriere in livrea che, al sentire il nome di Holmes, scampar senza far domandi. Lord Dorrance ognuno a noi nel salotto qualche istante dopo era un uomo alto, sagli, anni 60, con gli occhi grigi, i capelli rodi e un'espressione che mi sembrò più scolpita che vissuta. Signor Holmes, con voce suadente, a cosa divo questo piacere? Holmes non pers tempo. Sto indagando sulla morte di Jonas Penworthy. Dorrance fis un piccolo, misurato seno del capo, una brutta faccenda da suicidio, a quanto ho capito, spogliato, rispose Holmes. È stato assassinato, e lei, Lord Dorrance, è stato nominato in una lettera trovata tra i suoi effetti personali. Una lettera che documenta la sue transazioni finanziarie con Louis, transazioni di cui non esiste alcun documento pubblico. A suo marito, Dorrance non tratta alcun allarme visible. Giunse la mani con calma. Se questa è un'accusa, signor Holmes, lei non è in uniform, dovrei parla con il mio avvocato. Holmes fis un sorriso sottel. Se preferis ma credo, sia probabile che voglia prender la distanza da orelli. Galliard prima che i giornali in asino a far domande. E già è stata arrestata. Il magazzino è stato aperto. L'opio è stato scoperto. Siamo ben oltre la fase della negazione, Lord Dorrance. Ora è il momento di unirci se spera di rimanere indendale consagans. Un lampo passo, dietro gli occhi di Dorrance appena percettibile, ma Holmes lo colse. Non ho avuto alcun contatto con la signorina Gallardo con la ha detto. Dorrance se ha usato il mio nome o la mia azienda per i suoi piani la ha fatto a mia insaputa. Hai pagato Penworthy 4.000 sterling, dis Holmes, senza mezzi termini. Cosa hai comprato? Deposito, rispose dopo una pausa. Niente di paio. Un intermediario mi ha detto che si trattava di mers, vincolata in attesa di stoganamento. Non ho visto alcun motivo di dubitare. Sapevi di che carico si trattava. Nitrogen monoxide. Dorrance. Serrò la masella no. Holmes si fis avanti, con voce bassa e decisa. Non sei stato l'unico a tron profitto, ma potresti essere l'unico a non aver ordinato la morte di Penworthy. Questa è la tua occasione. Lord Dorrance, parla ora, dimmi chi oltre era coinvolto e potresti ancora conservar il tuo posto a tavola. Se fu un lungo silenzio,
Poi Dorrance, di bassa voce, colonnello Heston, stava diventando nervoso. Penworthy Glee aveva scritto, minacciando di dinanziarlo se I pagamenti fossero cessati. Heston è sempre stato un osso duro. Non mi sorprenderebbe sapere che ha preso in mano la Holmes chino il capo. Basta casu per ora. Se ne andiamo senza aggiungere altro mentre Holmes tornava sulla strada con passo incalzante pensi che stia dicendo la verità cisi in parte abbastanza per servire ai suoi interessi Holmes. Dorrance s'era anche un codardo, ma non è un assassino. Heston, invece... Prese un taxi. Dove stiamo andando adesso? Cisi mentre lavamo a Kensington. Il colonnello Godfrey Heston ha el di una residenza fermo una visita a casa nan dalla porta principal, credo. Holmes chiese al taxi di fermarsi e un isolato di distanza e si condusse attraverso un vicolo lateral. Osservate susurro indicando una stretta finestra al secondo piano. Una luz era accesa. Quello Watson è un uomo troppo ansioso per dormire all'ombra. Si muoveva dietro la tenda. Holmes controllò l'orologio. Sono appena passé le 10. Se Heston S.C. Galliard è stato arrestato, prenderà in considerazione la fuga o la distruzione del prove. Dobbiamo agire prima che accada una del due cose. Si movimo rapidamente sul retro, dove Holmes trovò l'ingresso della servitù aperto. Si introfoliamo e si ritrovamo in uno stretto corridoio della cucina. Holmes si muoveva con il silenzio di un gatto, conducendoci su per le scale posteriori verso lo studio, dove il bowl odora di fumo, di sigaro oleggiava sotto la porta. All'interno, il colonnello Heston sedeva, una grande scrivania, con una pistola sul tampone, una caraffa aperta accanto a lui e del cart sparso sul pavimento. Lui alzò lo sguardo, sorpreso. Tu, fissando Holmes, non hai alcun diritto... Ni ho tutto il diritto, Holmes, avanzando a grandi passi. Abbiamo ai registri, colonnello, la lettera, galude in custodia, ai diari di Penworthy, la collocano nel suo ufficio 2 giorni prima della sua morte. Ha minacciato di smascere e le lo ha messo a tacere con un colpo al cranio. La bocca di Heston si aprì e si chiuse. A sua mano si mossa verso la pistola, ma Holmes fu più veloce. In un istante l'arma fu in suo possesso. Ha finito, disse Holmes frigidamente. L'imparo non ha più bisogno di uomini che trafficano droga e uccidono la loro compagni. La spell di Heston si abbassarono. Volevo solo spaventarlo. Borbotto non le ho colpito forte. È caduto lui. Ha sbattuto la testa contro la scrivania. È stato un incidente. Allora per falsificare la sagno cheese Holmes. Sono andato nel panico. Ho pensato che se fosse sembrato suicidio gli altri non sarebbero stati coinvolti. Ma lei era implicato, Holmes. Perch ha dimenticato quello che Penworthy ricordava. La carta non dimentica. Io non insegua. Ma gli uomini, colonnello, insegua la carta. Non era passata nemmeno un'ora da quando lo avevamo lasciato che era in custodia. E la strada mentre l'intera rete di contrabbando crollava, come un castello di carte, durante il viaggio in taxi verso casa.
Gli dissi, avevi ragione, fin dall'inizio, non era la fortuna in sé che conteva, ma s'io che nascondeva. Holmes si con sé slombra diens qu'il mercante patrib essersi ritrovato con una fortuna che non era sua. Watson, ma il prezzo per tenersela era più di quanto avrebbe mai potuto pagare. Il mattino seguente si presentò grigio e fragile e Londre e la coperto da una bassa cortina di nuovo color ardisia. Sabine, la questione centrale dell'omicidio di Penworthy fosse stata, a quanto per risolta con la confession del colonnello Heston. Holmes era tutt'altro che soddisfatto. Non si era alzato presto, ni aveva toccato il toast intanto che la signora Hudson aveva portato su un'ora prima Rimbus, immobile conto, al focolare, con le mani giunti dietro la scena, l'espression a metà tra l'insoddisfazione e il sospetto, le dubita della storia del colonnello. Dissi, mescolando il tè. Non dubito che abbia colpito, rispose Holmes, ma dubito che sia stato il sapphio come. Si voltò lentamente, come se stesse riflettendo sul modo migliore per spiegare. Ricorderai che Heston ha affermato che Penworthy è caduto. Ha sbattuto la testa contro la scrivania. L'autopsia ha dimostrato il contrario. Una frattura lineare alla base del cranio ma senza contusioni secondari. Questo suggerisce che il colpo sia stato singolo concentrato e sferato double quotes, non il risultato di una caduta. Allora ha mentito. Ma non per insabier un omicidio. Ha mentito per minimizzarlo, per trasformare un'azione deliberata in un incident. E questo Watson non è l'istinto di un uomo che l'istinto di un uomo che nasconde qualcun altro. Pensi che stia proteggendo Aurélie Gaillard? No. Holmes si avvicinò alla finestra e fissò Baker Street. La temeva, certo, ma non la era leao. No. Credo che l'azione del colonnello Heston non fosse dettata dalla lealtà mi obbligo. Se un'altra mano qui, ancora in ombra mi alzai, allora il nostro caso non è ancora caoso, non proprio. Rimane la questione del registrazione contabile, contrassegnate da un simbolo, non un nom una stella cerchiata. Queste registrazioni non corrispondono ad acquirenti noti o a cifre finanziari, e por sono accompagnate da annotazioni manoscritte, iniziali codici e brevi frasi in latino. Gaillard ne era a conoscenza, ma si è rifiutato di commentare sotto interrogatorio. E lo stesso Penworthy si è riferito solo una volta, in modo criptico, definendo il vero peso del libro mastro. Potrebbe essere un codus per la spedizione. Holmes scosse la testa, troppo incoerente. Questa non sono quantità, o date, sono riferimenti, o istruzione, se qualcosa in questa genio che parla di controllo, un busser, si interruppe la signora, conta un telegramma, su un piccolo vassoio d'argento. Holmes lo prese, lo spiegò, e les in silenzio, ebenicisi. Lestrade, dis Holmes porgendomelo Gaillard, hariciusto un incontro privato con me. Dice che parlerà solo una volta e solo al mio egrotai la front, non lo ci durab senza motivo. Vuol qualcosa, senza dubbio rispose Holmes, ma intendo ascoltarla. Nel giro di un'ora eravamo seduti in una stanza per gli interrogatori
del carcere di Newgate, il direttore, che conosceva bene la reputazione di Holmes, gli concesse la rara cortesia della privacy. Sabine una guardia lo attendesse appena fuori dalla porta, orelli gagliare fufata Andrea, con la stessa compostezza di prima. Sabine, ai suoi occhi mostrassero un'ombra di calcolo che non la avevo mai visto prima. Si sedette di fronte a Holmes senza salutarlo, con le mani giunte sul tavolo. Immagino che tu sei qui per propormi un affare, disse Holmes. Niente affatto, rispose. Sono qui per avvertirti. Holmes also, un sopracciglio molto generoso, si sporse leggermente in avanti. Lei è intelligent, signor Holmes, abbastanza intelligent da catturare i piccoli pesci e portarli in giro davanti a Scotland Yard, ma la è sfuggito l'oceano in cui nuotano. Allora il mace succate, quello dietro la stel cerciate, non ha un volto nella vita pubblica, non possiede proprietà a suo nome, non firma letter, non impartisce ordine ad alta voce, ma ogni spedizione, ogni finanziario, ogni protezione pagata a uomini come Heston ed Elworthy è stata organizzata da Louis, il suo nome. Il sito si chiama solo il cerchionon, so se si è fatto il nome da solo o se gli è stato dato, ma l'ho incontrato. L'espressione di Holmes non cambiò, ma poté percepire che tutta la sua attenzione era ora rivolta all'isuperal, viene raramente e mai due volte. Nello stesso che indossa ai guanti parla poco, sempre tramite intermediari. Una volta gli sono stato utile, ho curato relazioni, ho legato la persone con segreti, ma non mi è mai stato permesso di saper dove fossero conservati ai veri registri, CHIESI. Volto verso di me. Il libro mastro che hai trovato di Penworthy era un falso, una copia, con quel tonto di verità che basta per sembrare credibile, ma il cerchio conservava un secondo conto nascosto. Quel libro rivelava nomi ben oltre ai quattro che hai scoperto, membri del Parlamento, giudici, banchieri, persino, sospetto, un ministro d'av. Holmes incontrò il suo sguardo diretto. Non lo so, ma so che potrebbe l'ex avvocato di Penworthy, un uomo di nome Harold Venn, tranquillo, dimenticabile e assolutamente leale, è scomparso dalla scena pubblica 6 mesi e poco dopo che Penworthy aveva iniziato a esprimere dubbi e ti aspetti che io lo trovi. Mi aspetto che tu tentativo, dis, appoggiandosi allo scino, perch il cerchio, e se che ora sei vicino, e quel libro, e il coltello, puntato alla sua gola, se lo trovi, lui ustirà dall'ombra per recuperarlo, e finalmente avrai la tua cosa. Poi sì, also e la guardia tornò per scortarla fuori. Tornato sulla strada, il vento era diventato togliente e pungente. Holmes camminò in silenzio accanto a me per diversi isolati, immerso nei suoi pensieri. Questo è Harold Van Dissy. Sappi sit il nome esti certo, rispose Holmes. Una volta lavorava alle riconciliazioni patrimoniali per clienti del West End, un uomo mai sposato, nessuna iscrizione a club, nessun debito, ideal per un uomo come Penworthy. Ma se è scomparso, non l'ha fatto, senza aiuto, qual è il nostro prossimo passo?
Holmes, si fermo, davanti a un venditore di map ed un'occhiata alla serie di map stradali di Londra, ne compro una, la apprec disegno un piccolo cerchio attorno a un quartier vicino a Limehouse, ecco un indirizzo, un tempo collegato e ai contratti di deposito di Penworthy, una casa affittata con uno su il sospetto c'è di troveremo. Trace di ven, se non l'uomo in persona, almeno la pista c'è all'asciatto. Pigo la mappa se la mise sotto il braccio. Watson, disabbassa voci, siamo ormai molto vicini alla fine. Ma il prossimo passo sarà il paio pericoloso. Perch il cerchio si guarderà. Perch, lui lo farà spazzini. Un uomo che vive nell'ombra non si lo stia vedere, a meno che non intenda non farsi mai poi vedere. E caso con la nebbia, che tornava ad infittersi, e l'antico cuore della città che pulsava sotto ai nostri piedi. Abbiamo voltato la rotta verso Limehouse, verso l'ultimo segreto, che Jonas Penworthy si era portato nella tomba. Il libro era in circolazione, e con essa. E la verità, il quartier di Limehouse era già avvolto dalla nebbia quando arrivammo. Nel tardo pomeriggio, qua l'aria era diversa, più densa, più acre. Il fumo di carbon si mescolava al pungente odore del Tamigi, e la strette vie si snodavano in un intreccio sinuoso, attraversate da fili di pani stessi, ed a sojugar, e disseminate di detriti di un quartier operaio da tempo dimenticato dalla buona società. Era il tipo di posto, osservò Holmes, dove le persone non spariscono perché vengono rapite, ma perché scelgono di sparire. La nostra destinazione, come disonto dalla mappa strada annotata di Holmes, era una piccola casa a schiera vicino alla riva del fiume, il numero 46 di Ashby Street. Un'abitazione a due piani con la finestra rotta, e un appesamento di giardino incolto e soffocato dal urbex. Il tetto aveva una pendenza irregolare, e un debole barlume di luce pulsava dietro la tenda anteriore, come se provenisse da una lampada a bassa potenza. Holmes bussò non con forza, ma con un ritmo curioso. Due brevi colpi, una pausa, e un terzo. Attesi nessuna risposta. Ripe lo schema. Ancora nessuna risposta. Poi proprio mentre faceva un passo indietro, un chiavistello scatto dall'interno e la porta si apre sigillando, rivelando un uomo scarno con occhiali e un cappotto di lana sfilaciato. I suoi capelli rodi erano pettinati con precisione accademica e si guardava con stanco sospetto. Signor Harold Venn, Cheese Holmes, a che se la domanda era più una dichiarazione che una richiesta di informazione, l'uomo guardò oltre Holmes verso la strada nebbiosa, poi di nuovo indietro. Ci sei? Mi chiamo Sherlock Holmes. Sono il dottor Watson. Siamo qui per Jonas Penworthy. Alla pronuncia del nome qualcosa bellino sul volto dell'uomo dell'ore, forse oppora, ma non dis nulla. Invis epric la porta e si fis seno di entrar. L'interno della casa era ordinato, ma spoglio, libri impilati in colonna, ordinate lungo ai battiscopa, una scrivania in un angolo, con una lampada e olio ancora tremolante, una fuoco ardeva basso nel camino. La stanza odorava di fumo di pipa e di inattività. Non mi chiamo Harold Venda un po' dislumo sedendosi. Penworthy mi aveva avvertito, aveva detto
che sarei stato il prossimo, una volta che se ne fosse andato. Holmes rimase in piedi, a voce bassa, allora Perch ristare a Londra. Perch non riuscivo a correre abbastanza veloce, e non volevo morire a tangere, o a Malta, chidendomi se mi avesse seguito Eldi. Hai qualcosa, disse Holmes, qualcosa, che il cerchio vuol ven esc poi. Come se lo sforzo di resistenza lo avesse finalmente esaurito, si also isi dares verso uno stretto armadio dietro una libreria. Die Eldi istras una custodia di pelciusa con un cordino, e assicurata die una fibbia d'ogni ritorno, alla scrivania e la poso. Questo di semplicemente e il registro originale. Holmes lo prese con riverenza allo poso sul tavolo e apre la chiusura. All'interno pagina dopo pagina di una calligrafia fitta rivelava una registrazione dettagliata di ogni transazione, ogni tangenti, ogni identità in codus. Ma, a differenza del registro che avevamo recuperato dalla camera blindata di Penworthy, questo era implacabile, citava nome, date isum strano, riferimenti di spedizione, collegati a porti noti, che per l'esismo interpagen erano dedicati a consulenti governativi, agenti di collegamento nello yard, e persino una voce intitolata Magistrato sh facilitation di sentenze, segret, emisi un fischio basso, questo fereb, crawler, meta di Whitehall. Ecco, Perch, il cerchio lo vuol, ha detto Holmes. L'ho tenuto nascosto disvenne bassa voce, ma sapevo che sarebbe stata solo questione di tempo. Ho cambiato nome, ho lasciato la professione legale, ho seppellito il mio passato, ma hanno gli occhi puntati ovunque. Perch non distruggerlo, ci ven mi guardo. Perch finch assisti, io rimango vivo. E la mia protezione, e la mia prigione. Holmes chiuse il registro verano, a prenderlo forse stanotte, si rivels aven, dobbiamo fargli credere che sia il spirito perso, distrutto, irraggiandibile, ma abbiamo bisogno che vengano guard, peremo, voglia tender una trappola. Chiesi precisamente, disse Holmes, e per questo si servanza, asterisk, quella sera calfeva dell'oscurata, e con l'aiuto della strada mettemo in eto il piano. Il libro mastro autentico fu affidato alla custodio di custodio privata di la banca d'Inghilterra, sato, sigillo e registrazione anonima. Al suo posto tornamo a casa di Vencan Onsesca, un libro mastro apparentemente identico, ma pieno di passaggi censurati e nomi falsi. Dislocamo due agenti nel vicolo dietro casa, uno dei quali, travestito da vagabondo, si trovava vicino all'ingresso. La strada si posizionò in una pensione d'oltre parte della strada da cui poteva vedere l'ingresso. Holmes e io rimanimmo seduti in salotto, mentre il fuoco si spegneva lentamente e la città fuori si dissolveva nella nebbia per quasi 2 ore. Sedimmo in silenzio, ogni passo sulla strada fuori faceva trassolire ven Holmes, perfettamente composto, teneva gli occhi fissi sulla finestra, una mano appoggiata distrattamente al bastone da passeggio che nascondeva, anima d'acciaio cava. Poi, poco dopo l'una del mattino, arrivò il dolce della porta sul retro dat Holmes fis segno di fer silenzio un secondo dopo. Il corridoio scricchiolo un suono attento e deliberato. S'era qualcuno dentro. Holmes si alzò e si nascose dietro la porta del salotto.
che era rimasta, legament sochiosa, l'intruso, entrato, era alto, guantato, con una sciarpa scura tirata sulla part inferiore del viso, si muoveva, come un uomo, abituato al silenzio, rapido, parsimonioso, sicuro non si restrito verso l'arm, e dio dot Mahomes fu, più veloce dot si mos come un fulmen. Sbattendo la porta promendo il boston con l'anima d'acciaio contro la gola del fumo, prima che potes creder, Lucy, Watson, abbaio, accessi la lampada, crivolando, il volto dell'intruso, mentre l'estrad, gli agenti, irampavano dietro di lui, non era un raso criminal, ni un brutto del porto, era rasato di fresco, con lineamenti affilati abiti, costosissato il mantello scuro. Holmes si strappò la sciarpa dalla bocca, rimasi a bocca aperta, Elworthy. Sir Thomas Elworthy, il banchier, menzionato nel libro mastro, un tempo acclamato come filantropo, ora sorpreso a violare la proprietà, privateer, nel cuore della, not dot la voce, di Holmes era, de Caio, casu, il cerchio, rivola, il suo, anello, istiano, Elworthy, si guardò, intorno, freneticamente, non capissi, non pui, lasciare che libro esca da questa stanza. Lo ha già fatto, disse Holmes frigidamente. I tuoi amici in Parlamento non ti proteggeranno più. Elworthy si accasio, nella morsa, dei poliziotti, ordinò Lestrade. Asterisk la mattina dopo, a Baker Street, Holmes si versò un raro bicchier di brandy mini offric, ono con un leggero sino di ascenso, accetti, benedissi, davvero finita. Holmes si sedet, per Elworthy esti, per Penworthy, il cui silenzio ha finalmente trovato voci, ma il cerchio stesso si avvora del tempo, molti di coloro che hanno beneficiato della rete sono ancora al sicuro nell'ombra, ma abbiamo squarciato il velo. E ora inizieranno a cadir uno e uno l'amaco, sato, protezione, finalmente, la sua prigione diventa la sua prova. Il libro mastro parlerà, Watson, parlerà, a voce alta, brindamo in silenzio, solennemente, alla verità, ai caduti allo strano, preso di una fortuna non guadagnata. Holmes si alzò, andò alla finestra, guardò Londra. Curioso, Watson, disse. Alla fine Penworthy non era un cattivo, ni un hero, semplicemente un uomo che si imbattuto in una grande pericolosa verità non riuscito a tenerla nascosta. Il cerchio fis un doble sorriso. Sta ancora guardando, suppongo, ma ora, Watson, ora sano, cesto, guardando, a che ai giorni successivi all'arresto di Sir Thomas Elworthy trascorsero con una tensione che non fis altro che aumentar, anziché dissiparsi. Sabine, la minaccia immediata fosse stata neutralizzata. Holmes sapeva che era meglio non scambiare la rimozione di un singolo peso per il crollo dell'intera scacchiera. Il cerchio non era un uomo, ni un corpo fisso, era uno schema, una rete, forse, come Holmes mi descrisse una volta, una forma troppo ampia da tracciare troppo ingagnosa per rimanere immobile. Lestrade lavorò alacremente per rintracciare I legami finanziari scoperti nel registro originale, ora custodito in una cella sorvegliata di Scotland Yard. 2 membri del Parlamento si erano dimessi,
improvvisamente per problemi di salute, mentre un importante funzionario doganali era fuggito e Bruxelles con il pretesto di un trasferimento, ma la reazione più eclatante arrivo dell'ombra stessa. Ho ricevuto 3 inviti, nell'ultime 48 ore mi dis Holmes una, sera mentre eravamo seduti davanti al fuoco, ognuno dei quali sembrava provenire da fonti completamente diverse. Uno da una compagnia di navigazione, un altro di un ente di beneficenza, il terzo di un comitato consultivo. Legali, tutti offrivano compensi generosi per la consulenza, cisi alzando un sopracciglio. Non sono inviti, Watson, sono proof un modo per cedere in vendita. Signor Holmes, o dobbiamo trovare un altro metodo. Getto la carta nel fuoco e la guardo a ricercarsi in arriere. C'è risposta, hai dato cisi, a che lo sapevo, guia ho risposto nell'unica lingua che capiscono, il silenzio. Il fu il terzo giorno, poco dopo, mezzogiorno c'è, giunse la convocazione finale, c'è giunse in un modo del tutto insolito.la. Signora Hudson entrò con una rigida formalità che non la era capitato spesso, portando con sé una busta di carta pesante con la crema senza nome ni sigillo. Solo la iniziali stampate a secco. Holmes lo prese con evidente interesse e lo aprì lentamente. Dentro c'era un unico biglietto da visita. Signor Holmes, cerchi una forma senza spigoli. Caccia il fumo con una rete vieni da solo mezzanotte l'Oubliette Club, Red Church Street, aggrotai l'affronta, il club oubliette, mai sentito parler. Poi l'hanno fatto, mormorò Holmes. Non è un posto che si trova per caso, ni sopravvive grazie e un invito. Non puoi andare da solo. Holmes, questa potrebbe essere una trappola. Lo farà essere una trappola. Dis, alzandosi, ma è una trappola che dobbiamo far scatter. Protestai ancora, ma lui non si mose. Per portare il cerchio alla luce, devo incontrarlo nella schierata. Quella notte lo seguia a distanza, nonostante il severo ordine di Holmes di rimunir indietro lo seguì attraverso ai vicali tortuosi di Shoreditch, oltrepassando magazzini che gemavano per il vento e la luce dei lampioni che tremolava, con pensieri esitanti. Sapevo che Holmes si aspettava che gli disabbadissi e osavo sperare che l'avesse previsto. Red Church Street era silenziosa, troppo silenziosa. Persino ai topidi, città, sembravano assenti. In fondo alla strada c'era un cancello, in ferro battuto, eroganito, ma chiaramente ussato. Un uomo solo aspettava, LD, con un lungo cappotto, il volto oscurato. Holmes si avvicinò. La aspettiamo, del suo accento non era facile da identificare, europeo, ma in distinto. Il cancello CIFC, Lando, mi trattieni, osservando, dal vicolo, dall'altra parte, della strada, attento a rimanere, nell'ombra. Holmes fu condotto, in un cortile in penombra, che poi scamparva attraverso una stretta porta che si chiuse alle sue spalle come una cripta. Mi mossi rapidamente, costeggiando il perimetro dell'edificio, cercando un altro modo per entrare. Per grazia della provvidenza, o forse perch, chi era all'interno, non temeva di essere inseguito. Trovai una scala di ferrosol, retro che conduceva, e un balcone superiore. Una finestra era socchiosa per far circolare
l'aria da el di intravidi. Holmes, seduto in una stanza spoglia, illuminata, solo da una lampada, a sospensione non era solo. Di fronte lui sedeva un uomo, avvolto nell'ombra, solo la sue mahoni erano visibili, appoggiate su una cartella di pel, con la dita intrecciate immobili, e ai suoi lati s'erano due guardie, con la natural immobilità di assassin addestrati, se venuto dislumo. La sua voce era profonda, cauta e inquietantemente calma. Hai convocato, rispose Holmes, cacamnoto and bail, pasticcio, signor Holmes, Elworthy, Penworthy, orelli tutti, strumenti, preziosi, ora rati. Si sono rotti da sole, disse Holmes. Io ho solo fornito los lumofisiuna, risatinas messa presumi di vadir. Il tutto ma vedi solo la macchia, lasciata ad una goccia di incios non hai ancora toccato la pergamena sottostante. Allora parliamoci chiaro, dis Holmes. Tu sei il cerchio, una pausa. Io ne sono un anello, il centro, e altro paio in alto, sempre paio in alto. E quando si togliano via gli anelli il centro si ritira, questa è l'eleganza del sistema. Uccidit per proteggervi. Uccidiamo per preservare ordine. Signor Holmes, farebbe bene a considerare il suo posto in tutto questo. Mi spagli, dis Holmes. Non cerco un posto nel vostro ordine. Voglio il suo crollo. Le mani dell'uomo si irrigidirono. Allora ti troverai, rimuso, in silenzio rispettosamente, come un alfia radiato dalla scacchiera. Holmes si sporse in avanti. Hai avuto la tua occasione per farmi tacere. Avresti potuto uccidir ven bruciare ai registri, ma non l'hai fatto perch. L'uomo non dis nulla. Holmes insisted perch. Qualcuno nella tua cerchia ha iniziato a dubitare. Qualcuno vuol che tutto questo finisca. Le mani si chiusero lentamente, a pugno non sai niente. So che non mi parlaresti se non avessi paura. Questo incontro non chi patir e disperazione. Una del guardi s'assoltò, ma l'uomo olso una manora ce ne vai, disse. Questo è il tuo ultimo avvertimento. Holmes si alzò. Bene preferisco che ai miei ultimi avvertimenti mi vengano dati di persona. Lui si voltò iuesc, io mi precipitai giù per la scala, incendio, per raggiungere, mentre usciva in strada, hai visto, ci senza voltarsi, esti l'ho fatto, dissi, ci era un anello, dis Holmes, abbassa, voci nanal, centro, ma abbastanza vicino. Camminavamo in silenzio, la nebbia si arricciava, e ai nostri piedi. Ora spera, dis Holmes, bruceranno l'abbigliet, ne canceranno la trace. Mai è stato sufficiente. Abbastanza per dimostrare che il cerchio esiste, abbastanza per far tremare la sua struttura, e adesso, ora dis Holmes, accendiamo incendi nei posti giusti, la stampa, il Parlamento, la ambasciata straniera. Lasciamo che la minaccia di esser smascherati diventi l'arma, perch se sia una cosa che questo circolo tem. Non sono ai protelli o la lam e la luz del giorno tornato a Baker Street. Holmes prese il biglietto, piegato con il simbolo Gilo Brocio nel caminetto, si caccia il fumo. Con una rete, ripte eppure ... sd dis Holmes. A volt, Watson, la rete cattura, si appoggiò allo Chanel della sadia e la luz del fuoco gli illuminava il profilo affilato. La partita non è finita, ma abbiamo
ribaltato la situazione, e per la prima volta da quando il corpo, senza vita di Penworthy, è stato scoperto dietro quella scrivania immacolata. Mi sono concesso di quella giustizia seppur stava cominciando il capitolo finale del caso non si verificò con un fulmen il sereno ni con un arresto drammatico sui gradini del Parlamento, bensc con il lento e deliberato girare di ingranaggi una settimana dopo l'incontro di Holmes con l'emissario del circolo Olbliet Club. La Prime, Crape, Publish cominciarono a formarsi nell'edificio di segretezza che aveva protetto quell'anonimo e anonimo consorzio di influenza. Tutto cominciò, come spesso capita, a molti scandali, con una fuga di notizie dal il telegrafo quotidiano, da tempo prudent nel suo indigene sul patir, pubblicò un articolo discreto, ma esplosivo, che nominava 4 funzionari pubblici di medio livello in relazione e una rete commerciale non official operante sotto la copertura di importazione. Nessun nome fu confermato, ma l'articolo accennava a documentazione che sarebbe stata presto presentata al Ministero dell'Interno. La fonte era anonima. Holmes, naturalmente, negò ogni informazione. Quando lo interrogai ma avevo visto il lampo nei suoi occhi quando il giornale arrivò quella mattina, un lampo di soddisfazione, occueto dalla moderazione. Il segreto per abbattere una fortezza, osservò e far credere al nemico che sta crollando dall'interno. In questo modo si precipitano verso la uscita e ti mostrano la posizione di ogni porta. In effetti nel giro di pochi giorni altri d'uno entrambi ex membri del comitato di vigilanza uno si demise. L'altro fu trovato morto in una stanza d'albergo a Dover. La cosa official indicata come crisi cardiaca. Holmes non fece alcun commento leggendo il necrologio di quest'ultimo, se non quello di fortuna, un colpo di fortuna, non di sfortuna. La strada di parte sua era sommerso del pressioni dell'alto e del domandi dal basso. Clovidai 2 volte durante quella settimana, entram la volta con un aspetto insolitamente trasondato e più scarno del solito. Holmes non gli offerse alcuna comprensione, solo consiglio gli applica il tuo esame approfondito e ai registri finanziari, non alle testimonianze. Gli uomini mentono, ai registri contabilino, e più, nonostante tutti ai progressi compiuti. Il cuore del cerchio, la figura che Holmes aveva affrontato ma non smascherato, rimaneva svagante. Era fonte di una certa frustrazione per me e, credevo anche per Holmes. Sabine, ammettas, raramente, quando una creda sfuggiva alla sua rete stei rinunziando all'inseguimento. Gli cisi una sera mentre eravamo seduti vicino al focolare. La stanza era satura del profumo di tabacco da pipa e carta vecchia. Holmes, streggiato sulla sedia con la lunga dita intrasiete sotto il mento, fece una risata sommessa e rendersi no. Watson, ma ora capisco che il cerchio non è un uomo, è un organismo, una collettività in continua evoluzione. Quando un arto viene reciso, un altro cresce. Se vogliamo ferirlo, dobbiamo attaccare il sistema nervoso. La paura della luce, la minaccia di essere
esposti. Ecco perch ho diffuso il riepilogo del libro mastro tramite il telegrafo. Non avevi mai avuto intenzione di consegnare ai nom e Scotland Yard. Ho dato all'estrad abbastanza informazioni per proceder con gli arresti. Ma la lista, completa, no. Quella rimane in un posto più sicuro, dove si picchiato la tempia. Ecco, in due colpi. Una nella cassaforte di un avvocato, l'altra in quella di Harold Van c'è stato, trasferito con una nuova identità e Aurélie Galliard Rayman in custodia. Non ha finito ottirie informazioni, ma credo che conosca il suo valore e ora. Una pedina degli scocchi sacrificabile, ma non scartata, se il circolo si muove, per ridurla al silenzio. Si rivalerà. Aggrottae la fronte. E il guardi. A processu la prove sono sufficienti. Probabilmente vera useto cam esempio. Il circolo lo permetterà un sacrificio necessario per preservare l'illusion di giustizia. Qualcuno bussò alla porta e la signora Hudson apparve con un telegramma. Holmes lo aprì e esaminò il contenuto. Interessante, ha detto. Che cosas, una convocazione dol segretario di Stato per il Ministero degli Interni ho sbattuto la palpebra. Quello alto, vogliono parlar del registro dell'indagine. Presumo di come intendo procedere. A nu naturalmente ma non per rinunziare che tumono, solo per ricader loro che la porra mantin gli uomini one stio in mancanza di silenziosi, also isi sistemo il coletto, che non sarai con me, Watson, resterò qui. Immagino che verrai andar da solo, giustissimo che caso segnando, scomparendo ancora una volta nella nebbia della sera, una sagoma innattiata dal fumo e dalla segretezza di Londra. Si hai volero, 2 giorni, prima che tornes, avevo trascorso il tempo intermedio in egual misura tra trepidazione e preoccupazione, camminando avanti e indietro per la nostra stanza e rispondendo bruscamente alle domande della signora Hudson. Holmes non aveva lasciato alcuna parola, nessuna destinazione e nessuna scadenza. Quando finalmente apparve con il cappello inclinato, il cappotto impolverato dalla strada, offre solo un sorriso stanco mi hanno offerto una pensione, ha detto, togliendo spatai la palpebra, cosa una cortesia, una tangente, una ricompensa, un modo educato per dire, grazie, ora sparissi, ho rifiutato. Si det, passantemente sola sidata, glin ho dati abbastanza, ha detto. Non che porteranno a dimissioni, arresti, forse persino, e an incista ma non il nocciolo della question, quello milo, sono riservato, perch, non è ancora il momento. Il cerchio è ormai all'istret, ma non smantellato. Se mi muovessi troppo presto, si disperderebbero e sopravviverbero. Ma hanno paura, Watson. Stanno commettendo errori. Che questo significa? Che siamo più vicini. Che mi infilo la mano nel cappotto e tiro fuori un piccolo oggetto, una carta in rilievo con il simbolo che avevamo già visto una volta, un cerchio contrassegnato solo canu. Mi hanno lasciato questo nella carrozza dis nessun messaggio, nessun nome. Lo fissai, una minaccia, una promessa dis Holmes. Che continuano a guardarmi,
che mi riconoscano, mies. La carta nel focoi, la guardo bruciare, credono che sia finita, che tornerò a risolver omicidi della società e per il scompars. Le siete che lo credono, ma il cerchio, Watson, il cerchio, tornerà e quando succederà, saremo pronti. Mi sedetti accanto a Luis, scaldata dal fuoco, e il silenzio della stanza era profondo e confortevole. Non avrei mai pensato, dissi dopo un po', che un singolo mercante morto potesse condurci fin qui, Nincio mormorò Holmes, ma questa, che la natura della putrefazione inizia in punti remoti, invisibili in odori, finch non raggiunge il nucleo, si also e andò alla finestra, fuori Londra si istandava, sotto di noi, ai suavi tetti, ai suavi segreti, la sua ombra non abbiamo distrutto il cerchio, quasi tra sé e sé, ma gli abbiamo dato un nome, si volto con gli occhi limpidi, e questo è l'inizio della fine. Casu concluso il caso del mercante che fu trovato con una fortuna che non era la suonon con applausi. Oh, acclamazione ma, trattenendo il respiro, e osservando con un'ombra. Il gioco era cambiato ma il giocatore no. Holmes Rimes Vigil, il libro mastro, al sicuro, e Londra, ignara e ingrata, era, per ora, al sicuro, e in questo sarà sufficient, so is fazii 1.la conclusion, del caso non giuns con colpi, di arma da fuoco o rivelazione dramatisch, in tribune, ma nel silenzio soscorre di eventi da tempo, avviati una fin che, come diceva spesso Holmes, era già innasiata nel momento in cui vendetta la prima falsità fu divers, settomen dopo l'ultimo oresto che, immers il peso finale, non da Scotland Yard, ni da uno degli informatori di Holmes, ma sotto forma di una lettera non formata consignata a mano da un ragazzo con l'inchiostro sol dita e l'aria di qualcuno a cui era stato detto di non fare domande. Holmes lo ricevette senza alcuna emozione visibile. Lo aprì lentamente e ne scorse il breve contenuto. Poi me lo porse. Le ha attizzato la braccia. Signor Holmes, e portato calor del solo, il silenzio, dovrebbe esistere. Un giorno, presto, il cerchio si riaprirà. Fino ad allora, consideri questa la sua risposta all'enigma. Non è stata la fortuna e ucciderlo, è stata la promessa di tradirla. Un amico che ricorda nessuna firma, nessun indirizzo, nessun emblema. Ma Holmes studiò la calligrafia con siliosa intensità, notando la precisione, ai caratteri segnosi, ognuno calcolato, quasi esercitato nell'arte di sembrare anonimo. Cosa significa? Cisi dopo un lungo silenzio, Holmes mise da parte la lettera significa che Penworthy intendeva qualcosa di più della fuga. Intendeva un fascismo quanto per aveva fatto in modo non solo di nascondere il registro originale, ma anche di consegnarlo, di pubblicarlo. Aveva contato un giornalista, un note, menzionato, due volte nei suoi appunti privati, che fino ad ora mi era sfuggito. G.C. George Carmichael. Holmes knew. Del Standard s'era uomo integro, ma scomparso improvvisamente 2 mesi prima della morte di Penworthy, dato per disperso, presumibilmente angato, dot mi appoggiai allo scino della sedia. Credi che sia stato messo a tacere. Credo che sia stato attratto a un incontro
e non siao mai tornato, è stato Carmichael e portare alla luce la verità, non la strada, non ai tribunali. Il libro mastro di Penworthy non doveva essere un'assicurazione Watson, doveva essere sentenza. Osservai Holmes mentre attraversava la stanza e recuperava il registro esca ormai vuoto. Di qualsiasi cosa utile e fissai lassù. Pagina bianca per un lungo momento. Penworthy ha commesso un errore fatale disinfinite. Credeva che la verità fosse sufficiente, che dirla ad alta voce significas por fine cila opiniva ma la verità disarmata e solo una storia. E la storia, come abbiamo vengono sepolte troppo facilmente ipu. Disi generalmente, la hai portato alla luz. Mi lancio un'occhiata con un debole sorriso. No, noi l'abbiamo disottratto e caso facendo, gli abbiamo dato qualcosa di più pericoloso dell'esposizione. Gli abbiamo dato pazienza. Il cerchio non può uccidere un nome già sussurrato, ni distrugger un segreto già disperso. Ora sanno che il loro silenzio non è intatto. Qualcuno bussò alla porta. La signora Hudson entrò con un telegramma di la strada. Holmes l'aprec. Un lampo di riconoscimento gli attraverso il viso e bene. Cisiorelli Galud è stata trasferita, ha detto, è scomparsa durante il tragitto verso la prigione di Holloway. Due guardie sono rimasti inabili. Nessuna. Holmes scosse lentamente la testa. Lei da valore quella donna non è mai stata prigioniera. Stava aspettando, osservando. Non mi sorprenderia se ora sida e un altro tavolo, in un'altra città, sotto un altro nome. E la morte di Penworthy, Cisi, alla fine, di cosa si trattava veramente? Holmes si voltò verso la finestra e osservò lo skyline di Londra avvolto nel fumo. Si trattava di Fid, dis a bassa voce, la Fid, che un uomo potesse impugnare un libro mastro come una spada, e che il mondo sarebbe stato costretto ad ascolto ma si spagliava. Il mondo non ascolta, div, e sorry fatto per ascoltar si volto di nuovo verso di me. Questo sarà il nostro lavoro, Watson, non con arrestio totali sui giornali, ma con la pressione, con l'osservazione silenziosa, e quando il cerchio tornerà a girare, come sicuramente accadrà, noi saremo il di, non per gridare, ma per colpire. Il fuoco nel camino scoppiava, pretendo l'ungomber sul nostro stanza. Holmes prese il suo violino e cominciò ad accordarlo lentamente, metodicamente. Ogni nota colava il silenzio nella stanza mentre lui suonava. Mi sono aperto il mio quaderno e ho cominciato a scrivere l'ultima riga del mio risacconto. Il mercante non è morto per l'oro che possedeva, ma per la verità che aveva seppellito. E se il circolo cree che la verità sia morta con lui, ha sottovalutato Sherlock Holmes e caso fino al caso del mercante, che fu trovato con una fortuna che non era la sua.mor, come avrei poi capito, era solo